A very warm namaste to this esteemed gathering. നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച സമയം 5 മണിക്ക് തുടങ്ങാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 മണി ആയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. So, I, Advocate V.K. Manju, on behalf of Neti Neti, Let's Talk, an intellectual platform for meaningful discussions, do welcome you all to today's program. As you know, our discussion today will revolve around a very relevant topic, that is freedom of expression. We will explore its boundaries, of course the challenges it faces, and its future within the evolving landscape of Bharat. To delve further deep into this topic, with great pleasure I invite Shri S. Govinath IPS, former Inspector General of Police, Government of Kerala, and President of Neti Neti, Let's Talk, to deliver the presidential address. Over to you, sir. Neti Neti, Let Us Talk എന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തും ഊർജവുമായ എനിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി നേതി നേതി ലെറ്റ് us ടോക്ക് എന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഈ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വക്രീകരിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ശരിയായ ഒരു ചിത്രം, വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരാകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും പല വിഷയത്തിലും ശരിയായ ദിശാബോധമോ ശരിയായ ചിത്രമോ ലഭിക്കാതെ പോയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് വാർത്തകൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. വാർത്തകളുടെ വിസ്ഫോടനമാണ് ശരിക്കും. ലോകത്ത് എവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അത് ആ സമയം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ വിഷയം, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. വളരെ സജീവമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കും എന്നെ പോലെയുള്ള നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും സംതൃപ്തമായി അടുത്ത ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനും നൽകുന്ന ഊർജം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 19 അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടം വരെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തും പറയാനും എന്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനും, എത്ര അബദ്ധജടിലമായതോ അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെയൊക്കെ മസ്തിഷ്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ ബോധമണ്ഡലത്തെ കറപ്റ്റഡ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല സംഭവങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെല്ലും പതിരും തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻവിധികളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അജണ്ടകളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകളും അവാസ്തവമായ വസ്തുതകളുമൊക്കെ നല്ലൊരളവ് വരെ നമ്മളുടെ ജനതയെ നമ്മളുടെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈവൻ വളരെ സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഉളവാക്കുന്നതിനോ പോലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വഴിമരുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏത് വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഭവം എന്നെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാരതത്തിലും എന്തിന് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പലപ്പോഴും പല വാർത്തകളിലും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയത്
സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതും വഖഫ് നിയമം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പോലെയുള്ള വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ വളരെ ജനോപകാരപ്രദമായ നിയമ നടപടികൾ പോലും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് വെർഷനുകൾ ആളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ഡ്രോയിങ് ദ ലൈൻ ആണ്. നന്ദകുമാർജിയുണ്ട്, സലാം സാറുണ്ട്. ഒരു വര നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വെറും അവകാശങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, അതോ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്? അതിനൊരു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആകാമോ? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആകാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയും മുൻപുള്ള പല കേസ് നിയമങ്ങളിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് എവിടം വരെ ആകാം എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രേഖ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതിനെയും ഏത് തരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ ബോധമണ്ഡലത്തെ സ്വാധീനിച്ച് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ചില തൽപര കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയം വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾ എന്താണ് സത്യം എന്നും എന്താണ് ശരിയായ രീതി എന്നും എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എൻ്റെ മൗലികാവകാശം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള, മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശത്തിൽ കടന്നു കയറിക്കൊണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച, സജീവമായ ചർച്ച സഹായിക്കണം. ഈ ചർച്ചയുടെ ഞാൻ സംസാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് എനിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഊർജവും സഹകരണവും നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്തുള്ള നിങ്ങൾ ഭാഗഭാക്കാകുകയും സജീവമായി ഇതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും അതിനുശേഷം നമ്മളോട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ അബ്ദുൽ സലാം സാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുൻ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. കേരളം അറിയുന്ന, ലോകമറിയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, എഴുത്തുകാരനാണ്, പ്രഭാഷകനാണ്. അദ്ദേഹം മികച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം, ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലുകളും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മഞ്ജു ഈ വേദിയിലെത്തും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രീ ജെ നന്ദകുമാർജി, പ്രജ്ഞാപ്രവാഹിന്റെ ദേശീയ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ നന്ദകുമാർജിയെ വായിച്ചും കേട്ടും പഠിച്ചും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, എവിടെയാണ് സത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വെളിച്ചം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ അനിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്ത്രിതമായ സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയെത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഈ ചർച്ച ഏറ്റവും സജീവമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സജീവമായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള എളിയ അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ നടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീ നന്ദകുമാർജി, അതുപോലെ ശ്രീ അബ്ദുൽ സലാം സാർ, രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഭാരത്. Thank you so much, Sri Gopinath sir, for the presidential address. As you all know, today's program has been scheduled as 2 parts, and the first part in the discussion, we will introduce this topic, and this introduction into the subject will be done by, as mentioned by Gopinath sir, it will be done by Professor M. Abdul Salam sir, and it will be followed by the keynote address, which will of course be the much awaited part, will be by Nandetan. For the introduction of today's topics, we have with us former Vice Chancellor of the University of Calicut and renowned agronomist Dr. M. Abdul Salam. He is a distinguished educationalist, academician, professor, administrator and a quality consultant. And also he is the National Vice President of Minority Morcha of Bharatiya Janata Party. We are very deeply honored to have you here with us today, sir, and welcome to
the introductory speech. Welcome, sir. We are eager to listen to you. Welcome, sir. Respected President of this function, Shri Gobinath Ji, most respected J. Nandakumar Ji, the person who is going to give the keynote address, seniors and juniors and my dear friends. At the outset, let me thank the organizers for inviting me to this evening function. My job, as I understand, is not very hard. Introducing the subject, and there is a giant followed by me, Nandakumar Ji, who will be presenting the keynote address on the topic Drawing the Line, Freedom of Expression and the Paradox of Freedom of Expression. I was looking at the brief info about the keynote speaker. He is a very well-known RSS leader, intellectual, think tank, author, columnist, public speaker, cultural nationalist, a philosopher, and above all, he is a great human being. Now my job, introducing the topic, freedom of expression and paradox of the freedom of expression. Basically, I am an agricultural scientist. My knowledge with the constitution and other thing is just like an ordinary reader, but still I try to understand a bit of constitution for this purpose. Then I thought first we should record our appreciation and respect to the great man Sri Ambedkar, whose birthday was on 14th. Let us remember him and let us pay respect to him. Why Ambedkar Ji? The word freedom of expression came from the first critical words of our constitution. The first one starting with J, the justice. We all know many times we read about social justice, economic justice, political justice. The second key word he has put over there is liberty. Yes, freedom of expression comes under that. The freedom of thought, freedom of expression, freedom of faith, and freedom of worship. We have to confine to number 2, but for the memory purpose, let me speak out the other 2 terms important: the equality, equality of status and equality of opportunities, and fraternity, ensuring dignity, unity, and national integrity. Now let us come to the serial number 2, liberty, expression. If you analyze the word expression, you have an idea
I am expressing something, I have an idea, I have a channel, I have a content, I have a target. I am going to pass that idea through this channel to the targeted audience. That's what I remember about communication in my extension class. The person develop an idea, accordingly create a content, he use a channel either oral or verbal or written or television or picture and shoot across the audience with a purpose. The purpose is very important. Is it just a message or it has some toxic effect or agitating effect or hate effect or developmental effect? So the purpose or the person, the idea of the person and his purpose is very important. Right to freedom, full freedom of expression. Ambedkarji has given adequate freedom, abundance of freedom. You and I have the freedom. We are fortunate to talk any nonsense today as we see across, but it is not true. There are restrictions for the freedom. Your thoughts also, there should be freedom of thoughts, but restrictions, expression also, and the act of conveying the thought. Now in India, as you know, we have 145 crores of people, of which at least 50-60% will be communicating, even 90% including children will be communicating. I just analyzed the number of people actively communicating. If I am taking more time, the president can stop me. The number of registered newspapers, 1 lakh, they are also communicating their views. Then TV channels, 900. Malayalam TV channels, 40. YouTubers, 45. 45 crore. WhatsApp, 50 crore. Facebook, 33 crores. Insta, 28 crores. And X, around 3. This shows the grand number of Indian sources of communication. Regularly you can imagine, you cannot even complete, you cannot see all the WhatsApp, all the FB messages, all the YouTube messages, all the Insta messages. This is an era of information explosion. You are unable to manage. Now the challenge for everybody today is the management of the information, how to use it. After some time you will be getting, fed up, you will be getting pain. You cannot read all, you cannot retain all. The good message, bad message, fake message, distorted message, hate message. That is about the freedom I mentioned. What is this? Paradox of the freedom of expression. I started analyzing, I had a bit of confusion. Now, as you know, even we senior people adequately use the ChatGPT, DeepSeek and so on. I took the help of ChatGPT to know what exactly, because when I speak something I should have some clarity. Paradox of freedom of expression. I went to ChatGPT and repeated with DeepSeek. In all the two places, it is clearly mentioned that over freedom when you use, unrestricted freedom you use, it will end up with a loss of freedom. Loss of freedom to the other side. If I am going on abusing you, irritating you,
the other side will be upset. So the loss of freedom happens on the other side. So the paradox of freedom happens because of the overuse of unlimited freedom in communication and causing a status of loss of freedom, particularly on other side. The expression versus aggression. When you express something, it can be an info, but if it is in the form of an aggressive news, a hate news, that will have that will have an injury on the mind of the people on the other side. Now, when you speak, we should ensure that there is a balance in the communication. In the sense, I am not expected to go beyond the line, beyond a boundary. The president was talking about the boundary, the silver line. I should not go on talking or making hate speeches that will affect the other person. So what is that line? That is an imaginary line. That is an ethical line. That is a balance between normal communication and hate communication, wherein you are not inflicting an injury to the other side. In other words, it is clearly mentioned that when I swing my fist like this, the boundary is your nose. That's a simple way of expression. I can swing it. I am free to swing anyway. But remember that people are around. They have freedom like you, but your swinging should not go beyond the nose of the other side. Now the theory of destroying freedom, the paradox of freedom, that was explained by Karl Popper. He also explained about the unlimited tolerance leading to disappearance of tolerance itself. So what is important? Anybody when communicating through any form should be doubly sure of the injury, of the amount of toxicity, or the amount of hateness, or the content, whether it is true or false, misinformation, or extremist sort of thoughts, or deepfake sort of videos. The other day, frequently, I was seeing videos wherein the Finance Minister Nirmala Sitharaman was promoting an investment. I don't know how many of you have seen. If you invest 21,000 rupees, you will get multiple amount, so many amount. I saw it from very many great people, including the Reserve Bank. Then I was thinking, I wouldn't mind putting 20 on each for 5 people in the name of 5 children. If you want to give zakat, you put 21 each to 5 deserving people. Every month you will be getting huge amount. I started inquiring about it. Then I realized, I think that is sure, I realized that it is a deep fake, a AI evolved false propaganda. Now even recently, when I was listening to the verdict from the Supreme Court on restriction of freedom, or putting or laying boundaries for the president and the governors, I was thinking, I don't know, was it not again a crossing of boundary of balancing, undoingly encroaching the boundaries? Even regarding Waqf bill, different people come out with a different type of opinions. Sometimes it may be due to, the difference may be due to
ignorance in the land rules or the Waqf rules or the legality, but still we are observing different types of distorted information. Then the instance related to Emburan. Then the hate speech committed by one district president at Kannur leading to the suicide of a deputy collector. A number of social media fake newses. And again, my own experience as a vice chancellor at the University of Calicut, I remember my 4-year term, how bitter it was. Every day, every news channel, every social media, all the time talking abusive language for no fault of mine. Even my decision of my own personal decision of joining a political party. If you look at my Facebook, so horrible. Finally, I have abandoned that Facebook account. Now, I was also watching the communication, not only on the streets, not only on the media, in the parliament, in the assembly, in all these places, educated, highly responsible people are acting or talking in a most irresponsible way. We talk high about our constitution. Today I again ask a question to ChatGPT. Can you just tell me the rating of Indian constitution among the major democracies of the world? I don't know whether the answer is correct. It says without clarity, top is India. Top acceptance and rating with a 9.5 out of 10. So one such great thing we all talk is the freedom of the citizens. Then based on my experience, I made a comparison between my own nation and another nation which I frequently visit and I love to live. That is Dubai, United Arab Emirates. It's an autocracy with a limited freedom. My own nation, it's a democracy with unlimited freedom. I was doing research over here, desktop research. Why? An autocracy is preferred by large number of people to stay comfortably. People are ready to leave India and go to UAE or Dubai and live over there from a democracy to an autocracy. Why? It is clearly brought out. More than your wish to be more free in expression, there are other matters. Your safety, security, healthcare, quality of life, robust economy, your assured progress, and available or the best quality of life is available in that environment which is lacking here. But we have the freedom of expression. I remember the mullahs here in our